Dressed in their parading costumes, a contingent of 554 newly trained Tripura police personnel carried out a momentous passing out parade ceremony at KTDS Hind Police Training College in Tripura. The 83rd batch comprises of cadets from different parts of Tripura who completed an 11 months basic training. Chief Minister of Tripura Manik Sarkar and other senior police officials were present at the occasion. দেশে রাজ্যে সমাজে আইনের শাসন সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে প্রশাসনকে সর্বতোভাবে সাহায্য করা। Cadres have been trained for counterinsurgency operations. They have also undergone rigorous training including stress management, disaster management, human rights, use of different arms and ammunitions, forensic science and community policing. बचपन से मैं चाहता था त्रिपुरा पुलिस में मैं भर्ती हूँ। देश के हुआ मैं परिवार की सुरक्षा करने के साथ साथ मैं देश की सुरक्षा करूँगा। मैंने इस वादा लिया। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं এবং সমাজ আমাদের রাজ্যের প্রশাসনিক কাজে হাত দিতে চাই এবং জনগণকে সুরক্ষা প্রদান করতে চাই। আর আজকে আমাদের পাসিং আউট হয়েছে, আমরা খুবই খুশি। দীর্ঘ 9 মাস যাবত আমরা কঠোর অনুশীলনের মাধ্যমে The Tripura government has set up 4 all-women police stations in the state. 5 more such stations are likely to come up soon. The new recruitments have been made to increase the police presence in the interiors of the state.